Gaza since the start of Israel's attacks against Hamas. Now for the local weather. It's currently 12 degrees Celsius under clear skies in Busan. Afternoon highs will reach 17 degrees Celsius. That'll do for this hour's news. Thank you for joining. You're listening to BEFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM 부산영어방송. Just 7 days away until the announcement of the host city for the 2030 World Expo. With that, Busan City is filled with excitement as we approach the final countdown. 네, 2030 월드 엑스포 개최지 선정이 7일 앞으로 다가왔습니다. 부산은 그야말로 막바지 응원전으로 뜨거운데요. We're seeing a united front of government officials, the city of Busan, business leaders, civic organizations, and citizens alike all coming together with passion. So, on the 28th of this month, we hope this passion reaches the city of Paris. Well, this is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning, listeners. Welcome to Busan Worldwide on this Tuesday morning. It is November 21st, and thank you so much for tuning in to BEFM 부산 영어 방송. First, let's take a look at the local scene. The city of Busan is lively with events and promotions for the World Expo bid. On the outdoor media art wall at the Eurasia platform near Busan Station, messages of support from key figures in Busan for the World Expo continue to pour in day after day. These messages will be broadcasted 3 times daily until the 28th at 5 p.m., 7 p.m., and 9 p.m., each lasting for about 10 minutes. 네, 부산 종합버스터미널에선 26일까지 발달장애 청년 작가들의 엑스포 드림 전시회가 열리고 있고요. Also, the Busan Central Bus Terminal has been hosting the Expo Dream exhibition since this 15th, featuring works by talented young artists with developmental disabilities. So definitely check that out. And visitors to the terminal can share their support as well for bringing the expo to Busan City by leaving messages on the exhibition walls as well. 그리고 부산 시내 주요 터널 입구와 공원에도 엑스포 기원 빛 조명이 장관을 이루고 있고요. Major tunnel entrances and parks in the city are covered with special expo-themed lighting, creating a lovely sight indeed. And even the main underground shopping areas are filled with promotional materials expressing the desire to host a 2030 World Expo in Busan. Also, the Metaverse Geppetto World is buzzing with online events. Anyone can participate in the Expo Support quiz until the 24th for a chance to win mobile coffee coupons. Now, it definitely feels like the whole nation is united in promoting Busan as a perfect city to host the 2030 World Expo. Well, listeners, again, thank you so much for tuning in to Busan Worldwide for Tuesday edition of the show. Let me briefly tell you what we have going on for the next hour. Coming up next, we have The Interview, which is our main segment of the day. And after that, we have Up Busan 2030 and Correspondent Report. We also are live streaming on YouTube as always, so you can go to YouTube and search BEFM or 부산영어방송. Check out our studio as well as our guests in about 20 seconds, and you can send us free messages on YouTube as well. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보시죠. All right, so before that, let me briefly tell you, listeners, the time is now 11:09, and now we're ready for the interview.
All right, it's time for the interview. Listeners, recently at the welfare forum 공감, Statistics Korea's analysis of cause of death statistics 2022 in the Busan area was shown. The results show that Yeongdo district has the highest cancer mortality rate among the 8 metropolitan and special cities in the country. And the mortality rate due to heart disease was also high in areas like Donggu, Yeongdo-gu, and Seogu districts. So today, we will explore why Busan's citizens are suffering from health issues such as these and whether there are any solutions. Joining us is Mr. Park Min-sung, the Secretary General of the Welfare Forum 공감. 최근 복지포럼 공감에서 통계청의 2022년 사망 원인 통계를 부산 지역 중심으로 분석한 결과 영도구가 전국 8개 광역특별시 자치구 중 암 사망률이 가장 높은 곳으로 나타났습니다. 심장질환으로 인한 사망률 역시 동구, 영도구, 서구 등 원도심이 높았다고 하는데요. 오늘 저 인터뷰에서는 부산이 아픈 도시가 된 이유는 무엇이고 해결책은 없는지 또 살펴보겠습니다. 복지포럼 공감 박민성 사무국장과 함께 한번 이 인터뷰를 해보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. All right, we have Mr. Park Min-sung in the studio. Now, the Welfare Forum 공감's analysis on Busan citizens' causes of death last year were shown. So tell us a bit about how the analysis was carried out as well as the results. 네, 이번에 복지포럼 공감에서 지난해 통계청 자료를 바탕으로 부산 시민의 사망 원인을 분석한 결과를 발표하셨어요. 어떤 방식으로 분석했고 어떤 결과가 나왔습니까? 예, 이번 분석의 목적은요. 간단히 이야기 드리면 통계청에서 발표한 내용을 통계청은 전국 사망 원인을 발표하면서 이 사망 원인을 부산 버전으로 바꾼 거죠. 바꿔서 이제 2022년 부산 시민의 사망 원인 그리고 이제 건강 수준이 어느 정도인지 시민들한테 정확히 보여드리는 걸 목표로 했고요. 네. 분석 방법은 통계청이 발표한 그 사망자 그리고 이제 10대 사망 원인 그리고 주요 사망 원인을 부산 중심으로 이제 분류했고요. 그리고 이제 부산시 포함 17개 시도에 대한 분석 그리고 도시의 유형이 비슷한 8대 광역 시도를 중심으로 해서 이제 부산의 상황을 이제 정리했습니다. 그리고 또 8대 광역 특광역시 중에는 총 75개의 지자체가 있습니다. 이 네. 지자체를 부산시 16개 구군 개별적으로 이제 어떤 정도 수준인지 분석을 했습니다. 그리고 분석 결과를 간단하게 한마디로 이야기드리면 부산 시민이 가장 건강하지 못했고 가장 많이 아팠다라고 말씀드릴 수 있습니다. 네. 그리고 이제 부산은 건강최악도시라는 낙인이 있는데요. 여전히 2022년 또 여전했던 것 같습니다. 요약해서 말을 하면 이 부산 시민은 가장 건강하지 못했고 가장 많이 아팠다라고 설명해 주셨어요. So he said the purpose of this analysis was to make the national mortality statistics published by the Statistics Office into a Busan version, showing the causes of death and health levels of Busan citizens in 2022. The method involved categorizing the data into death, top 10 causes of death, and major causes of death focusing on Busan. This analysis included 17 cities and provinces, including Busan, and the situation in Busan's 16 districts and county was also organized based on a classification of total of 75 local governments around the nation. In summary, the analysis found that Busan citizens were the least healthy and suffer the most in illnesses, and Busan is labeled as the worst city for health, which seems to have worsened in 2022, which is really unfortunate to hear. Well, heart disease, which has the second highest mortality rate after cancer, is also a serious situation in Busan. So how serious is it? 이 암 다음 대중으로 사망률이 높은 심장 질환의 경우도 부산의 사정이 정말 심각하다고 합니다. 어느 정도입니까? 네, 정말 안타까운데요. 8대 특광역시 중에 사망률 1위고요. 그리고 17개 시도 중에 이제 경상북도, 전라북도, 전라남도 다음으로 4위입니다. 예. 이걸 또 지역별로 이제 인구 구조를 갖게 하는 방식으로 해서 이제 표준화 사망률로 전환하면 연령 표준화 사망률은 더 나쁜데요. 17개 특광역시에서
예, 1등입니다. 예. 여기에다가 이제 75개 지자체 중에 부산이 1위부터 7위까지 해당해 하고요. 그리고 이제 10위 안에 8개 구군이 포함되어 있습니다. 또 그리고 22 순위 안에는 14개 구군이 이제 포함되어 있을 정도입니다. 그렇군요. So among the 8 large metropolitan cities, heart disease ranks first in mortality rates in Busan. And among the 17 provinces and cities, Busan ranks fourth, following North Gyeongsang Province, North Jeolla Province, and South Jeolla Province as well. And taking into account the different population structures of each region, the mortality rates are converted to age-standardized mortality rates, which are even worse. In the 17 special and metropolitan cities, Busan ranks significantly first. And out of 75 local governments, Busan ranks from first to seventh, and 8 of its districts and counties are included in the top 10. Also, 14 of its districts and county are included within the top 20, which is also very unfortunate to hear when it comes to health of the citizens here in Busan. Now, one of the big reasons could be because of our city's large proportion of elderly population. So tell us a bit about this. 부산에 노인 인구가 많다 보니 고령으로 인한 사망률이 높은 이유도 있는 거 아닐까요? 예, 그게 맞는 말이 될 수도 있고요. 예, 틀린 말일 수도 있습니다. 그러니까 2023년 10월 기준으로 해서 이제 부산의 노인 인구 비율은 23%나 됩니다. 네. 예, 매우 높죠. 네. 그래서 당연히 이제 노령화가 진행이 되면 질병이나 이제 그 질병의 발병률이 상당히 높아지는 건 당연한 거고 이게 기본적으로 인간의 생애 주기에 따르기 때문에 나이가 들면 건강이 나빠지는 건 맞죠. 그렇죠. 그런데 이걸 다시 이제 연령을 같은 기준으로 해서 조정한 그 연령 표준화 사망률을 하면 만약에 높아져야 되지만 근데 이제 사망률을 하더라도 최악의 상황은 벗어나지 못하고 있습니다. 예. 즉 이제 부산 시민 전체의 건강 수준이 타 시도에 비해서 매우 좋지 않다는 거죠. 부산의 연령 표준화 사망률도 최악의 수준이라고 말씀해 주셨어요. So it's both right and wrong when it comes to one of the big reasons could be because of our city's large proportion of elderly population. He said as of October 23, the proportion of the elderly population here in the city has surpassed 23%. Of course, that is very high. So it's natural from the perspective of the human life cycle that the rate of diseases is higher and health deteriorates, of course, with age. However, even when adjusting for age using age standardized mortality rates, Busan's situation is at its worst. This indicates that the overall health level of Busan citizens is definitely poorer compared to other provinces and cities. Well, there seems to be a significant disparity in the mortality rate due to diseases within Busan itself. So how is that? 이 부산 내에서도 질병으로 인한 사망률의 격차가 크게 나타났다고요. 어떻습니까? 예, 우선 그 부산 시민이 알면 참 안타까운 이야기인데 부산 시민이 서울 시민보다 기대 수명이 2년 정도 짧습니다. 예. 이제 그만큼 격차가 심하고요. 네. 이 격차가 부산 내에서는 더 심한데요. 예. 그 부산의 수영구하고 영도구의 기대 수명이 2.3년이 차이 납니다. 예. 쉽게 이야기하면 영도구에 사는 사람이 수영구에 사는 사람보다 2년 이상 빨리 죽는다는 이야기죠. 네. 예. 그리고 이게 이제 원도심이나 서부권에 사는 분과 동부상권에 사는 사람하고 이제 차이가 크고요. 암과 관련된 발생도 원도심과 서부권이 훨씬 높습니다. 네. 예. 그리고 이제 원도심에 사는 분들 그리고 동부 상권에 사는 분들보다 원도심에 사는 분들 오래 아프고요. 예. 그리고 이제 건강 관련해서 각종 질병의 발병률이 훨씬 높습니다. 참 쓸쓸한 이야기죠. 네, 그렇습니다. So the health disparities when it comes to Busan, even compared to Seoul, it definitely has long passed a very serious level. When we're looking at the life expectancy difference from Seoul to Busan, Seoul definitely has 2 years higher, longer actually, when it comes to life expectancy difference. And when it comes to life expectancy difference between Suyong District and Yeongdo District, it's 2.3 years. So simply put,
people living in Yeongdo district die more than 2 years earlier than those in Suyong district. Residents of the old city centers and the western part of Busan are significantly more likely to suffer from cancer compared to those living in the eastern part of Busan, and people living in the old city centers tend to suffer from illnesses for a longer period before passing away than those in the eastern Busan area. So it's rather, of course, an unfortunate reality that we're seeing in the city. Now, listeners, if you're just tuning in to Busan Worldwide, we welcome you, and we want to let you know that we're in the middle of the interview with Mr. Park Min-sung. He is the Secretary General of the Welfare Forum 공감. And listeners, I do want to let you know that due to construction in the building, you may hear a little bit of background noise, and we do apologize for that. Now, let's jump into the rest of our interview. While we knew there was the notion that Busan is considered an unhealthy city, the severity of the situation was not fully anticipated. So what could be the reasons behind such high mortality rates in Busan due to diseases like cancer and heart disease? 부산이 아픈 도시라는 문제인식은 있었지만 이 정도로 심각할 거라고는 생각을 못했는데요. 부산에 이렇게 암, 심장질환 등 질병으로 인한 사망률이 높은 이유는 무엇일까요? 예, 어쨌든 죽음은 최종 결과물이고요. 예, 그 자체에서도 보면 이제 부산 시민이 얼마나 아픈지 그리고 이제 얼마나 건강하지 못한지가 보이는데 네. 그게 원인을 단 하나로 사실 규정하기는 정말 어렵거든요. 네. 이게 이제 기본적으로 부산이 공공의료가 매우 부족합니다. 공공의료 부족, 그리고 식생활, 그리고 기질, 물 문제, 그리고 이제 스트레스, 경제적인 여건이라든지 이제 다양한 요소에서 이제가 결합해가지고 이 건강에 문제가 생긴다라고 생각할 뿐인데 네. 그런데 이제 제가 이제 복지와 보험은 한 20년 정도 활동을 하면서 네. 느끼는 건데 부산은 공공의료의 부족이 가장 큰 핵심일 거라는 생각이 들고요. 그리고 짜게 먹는 식습관이라든지 이제 그리고 그 경기 수준이 경제적인 여건이 상당히 나쁩니다. 네. 아마 이런 부분으로 인한 스트레스 이게 결국에는 건강에 악영향을 끼치는 요소지 않을까라고 생각이 듭니다. 그렇군요. 이 질병으로 인한 사망률이 높은 이유로 스트레스, 공공의료, 식습관, 경제적인 여건을 좀 꼽아주셨어요. Now, death, he said, is the ultimate outcome, right, of all the different issues. And from this perspective, it's difficult to summarize in a single statement why Busan citizens are suffering longer and dying earlier. However, it's speculated that a combination of various factors plays a role, including lack of public health care, dietary habits, genetics, right, water issues, stress, economic conditions, and work environment. He said being involved in welfare and health sector activities for over 20 years, he believes that public health care, right, and dietary habits like eating maybe too salty, right, having that kind of dietary habits, and also economic conditions of Busan leading to stress also are likely the core factors. Then, what do you think is needed to reduce the number of disease-related deaths in Busan? 그럼 부산의 질병 사망률을 낮추기 위해서는 어떤 노력들이 필요할까요? 예, 기본적으로 이제 공공의료 확보는 필수고요. 그리고 핀란드의 사례를 들어서 좀 이야기를 드리면, 네. 핀란드도 매우 국민들이 건강이 좋지 않았습니다. 예, 이유는 우리나라처럼 다양하겠지만요. 네. 그래서 이제 핀란드 정부에서 국가적 차원의 정책을 펼쳤죠. 싱겁게 먹기, 소금을 줄이는 사회운동을 10년 이상을 진행하니까 이게 10년 정도 지속하니 결국에는 국민들이 건강해졌어요. 예. 이런 것처럼 이제 핀란드의 사례처럼 우리도 국가나 지자체 차원에서 그 식습관이라든지 국민의 건강을, 시민의 건강을 좋게 하기 위한 이런 플랜을 세워서 펼치는 것들이 이제 필요하다고 봅니다. 네, 맞습니다. So he said public health care, of course, is essential. And he said, for example, he wants to talk about Finland. It used to be a country that had a lot of, high level of unhealthy citizens compared to other countries. And the nation later undertook a decade-long social campaign to encourage eating less salt and adopting a less salty diet. And as a result, the health level of Finnish people improved
improved significantly. Similar to Finland's case, it's necessary for central government of South Korea and local governments to develop long-term plans at the national and regional levels, whether it concerns water quality, dietary habits, or exercise, in order to enhance the health standards of citizens. Well, as you mentioned, a big priority seems to be the establishment of a public healthcare infrastructure. So then how is the development of public healthcare infrastructure of Busan currently progressing? 예, 말씀하신 대로 무엇보다 공공의료 인프라가 구축되는 게 급선무일 것 같은데요. 현재 공공의료 인프라 구축은 어떻게 진행되고 있습니까? 예, 그나마 이제 코로나 시기를 거치면서 공공의료에 대한 관심이 많이 높아졌는데 네. 근데 최근에 이제 경기가 나빠지다 보니까 먹고 사는 문제에 관심을 더 많이 가지게 됐죠. 그러면서 지금 관심이 많이 낮아졌는데 다시 한 번 더 이제 관심을 가지기를 좀 기대를 하고요. 네. 현재 부산에는 서부산의료원이 설립 준비 중에 있고 그리고 침례병원, 공공병원화는 아직도 계속해서 이제 논의되고 있습니다. 그나마 이런 부분은 다행이긴 한데 여전히 역부족이죠. 예. 그래서 이제 구군 단위의 그 1차 공공의료기관 설치를 통해서 이제 좀 더 촘촘하게 공공의료기관 구축이 필요하고요. 그리고 무엇보다 이게 공공의료기관을 저소득층이 이용하는 곳이라고 사람들이 많이 인식을 하고 있죠. 사실은 이건 공공의료기관은 모든 시민, 모든 국민을 위한 그렇죠. 그런 의료기관이기 때문에 누구나 이용할 수 있다라는 관점에서 이게 적극적인 홍보가 필요하고요. 그리고 이제 그러면서 좀 더 질 높은 공공의료기관으로 발전해야 되지 않을까라고 보입니다. 네. So he said the interest in public healthcare has increased somewhat due to COVID-19. However, it's unfortunate that this interest is waning as economic conditions are worsening, right? And issues related to our direct livelihood have become more prominent. Currently, there are plans to establish the West Busan Medical Center, and although slow, efforts are being made to convert the Baptist Hospital into a public hospital. Fortunately, these developments are positive, right? But they are not enough, he said. There's a need for more comprehensive public healthcare facilities, such as primary public healthcare institutions at the district and county level. And most importantly, efforts are required to change the misconception that public hospitals are only for low-income groups and to enhance the quality of public healthcare services as well. Well, lastly, what do you think should be the direction of Busan's policy to become a city where everyone is happy without suffering from diseases? 마지막으로 질병으로 고통받는 일 없이 누구나 행복한 도시가 되기 위해서는 부산시 정책의 방향은 어떠해야 한다고 보십니까? 네, 정말 어쩌면 정말 간단하면서도 적절할 수도 있다라는 생각이 드는데 부산에 과연 몇 명이 살아야 행복할까? 예, 이 부분에 대한 다시 고민하는 부분이고요. 네. 지금 이제 부산은 원래 400만, 450만 꿈꿨었거든요. 네. 근데 지금 현재 인구는 320만대로 떨어졌습니다. 근데 그만큼 이제 도시의 인프라 자체 구축의 방식에 있어서 어느 정도 인구가 사는 게 행복하냐를 고민해야 되고요. 그리고 그 다음에 영국의 맨체스터 같은 경우에는 핵심 산업이 몰락하면서 그 고령화가 엄청 빠르게 진행됐습니다. 그러면서 그 고령화를 타개하기 위해서 노인이 살기 좋은 도시라는 그런 슬로건을 내걸고 노인 친화 도시를 지향을 했죠. 그러면서 도시가 다시 살아났습니다. 네. 부산 또 고령화가 상당히 심각한데 그래서 역발상으로 죽기 전에 한번 가봐야 될 도시 이런 개념으로 해서 노인 친화 도시로 그러니까 나이가 들어도 살만한 도시로 그렇게 발상을 전환한다면 상당히 부산도 좋아지지 않을까라고 생각이 듭니다. 네, 알겠습니다. So he said we need to consider the optimal population size for Busan to ensure a happy life for its residents. So he mentioned before the goal was about 4.5 million, 4 million population. In other words, we need to think about what the concept of an ideal city is for Busan. So for example, Manchester in the UK experienced a crisis with the decline
decline of its core industries, worsening economic conditions, decreasing youth population, and rapid aging. And in response, Manchester declared itself as an elderly-friendly city, turning the crisis of aging into an opportunity by implementing policies focused on improving the lives of the elderly, thereby revitalizing the city. Similarly, a paradigm shift in Busan's approach to aging is needed, such as transforming Busan into a must-visit city in a lifetime. So a city that you must visit before you pass away, right? Before you die, or other initiatives that embrace and benefit from an aging population. So definitely having these type of creative paradigm shift in Busan's approach would be wonderful to see in the future. And that's going to do it for today's The Interview, speaking with Mr. Park Min-sung, the Secretary General of the Welfare Forum 공감. 네, 오늘은 박민성 복지포럼 공감 사무국장과 함께 자세한 이야기 나눠봤는데요. 사무국장님, 오늘 출연 너무 감사합니다. 네, 감사합니다. All right, and that's going to do it for The Interview. The time is now 11:29, and let's take a quick song break. This is Sia with Snowman. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me, baby. Don't cry, snowman, don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry, snowman, don't you shed a tear. Oh, you're my secrets if you don't have ears, baby. If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. Hey. My snowman and me, baby. Welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. The time is now 11:32. Hope you're having a wonderful Tuesday morning so far. And now it's time for Up Busan 2030. This is a daily campaign segment in Busan Worldwide to learn more about Worldexpo until November, end of November, which is when the host city for the 2030 Worldexpo is decided on. So while promoting the 2030 Busan Worldexpo, there has been a great success in cultivating widespread support through an
eco-friendly campaign initiated since March with over 720,000 individuals actively participating. 2030 부산 월드엑스포 유치 공감대를 조성하기 위해 지난 3월부터 진행한 친환경 캠페인에 72만 명 이상이 참여하는 등 성황을 이룬 것으로 나타났습니다. So throughout March and April, the city of Busan hosted the first Green Cycle Challenge at Seoul's Gwanghwamun Square, COEX K-pop Square, and Busan Station Square. And the second Green Cycle Challenge took place in June at Seoul Square at Busan Gwanghali Beach, drawing a total participation of 41,425 individuals as announced by Busan city officials, and I am one of them. I participated back in June, and the Green Cycle Challenge involves experiencing activities such as a fast-paced cycling game using self-generated bicycles, where pedaling produces electricity and participants can donate the generated energy. This campaign aligns with the Busan World Expo's vision of mitigating climate change through Expo. Participants actually collectively covered a distance of 13,618 kilometers, and this electricity output has been donated to the Busan Child and Youth Group Home Association. Now, Busan City has extended its eco-friendly campaign to the headquarters of the BIE in Paris since October, and bicycles with Expo supporting flags, right, and the 50 electric bikes are being utilized to promote the Expo through environmentally conscious means. Also, the government support team is set to kick off promotional activities in Paris from the 23rd, featuring 10 eco-friendly electric cars, 10 boogie bicycles, all to garner support for the Busan World Expo. And starting on the 25th, a group of 300 local residents and university students serving as supporters will roam the streets of Paris wearing hats with messages and logos supporting the Busan World Expo. And the collective effort from all walks of life in promoting the Busan Expo is truly inspiring. Okay, that was the update for the Busan World Expo Daily campaign here on Busan Worldwide. Now let's move on to the Daily Expo quiz. So, the countdown to the decision on the host city for the 2030 World Expo has reached the final 7 days. Now, the efforts that Busan has been pouring into various sectors are now really bearing fruit, particularly in the field of tourism. The Ministry of Culture, Sports and Tourism, along with the Korea Tourism Organization, have recently designated the top 100 night spots and programs in Korea. And Busan boasts the highest number with 8 attractions and programs included among the nation's metropolitan areas. The top 100 night spots and programs in Korea, 대한민국 밤밤곡곡 백선, is an evening tourism brand developed by the ministry, really encouraging local regions to utilize the brand to develop and promote their nighttime attractions. So, here's the question for today. 엑스포 관련 문제 드리겠습니다. Can you name the 8 attractions in Busan that made it to the government-selected top 100 tourist attractions? 네, 정부 선정 관광 명소 100선에 포함된 부산의 8선은 어디일까요? Alright, so the 8 attractions in Busan that made it to the government-selected top 100 night spots and programs and events in Korea are 광복로 Light Festival and Yongdusan Busan Tower, 광안리 M-Drone Light Show, 다대포 Sunset Fountain of Dream, Moonlit 갈매길 Walking Trail, Midnight Dinner Cruise and Busan Fireworks Festival, 서면 Light Festival and Cheonpo Cafe Street Tour, and Haeundae Light Festival. Definitely, every one of them is Busan's proud collection of attractions. And if Busan wins the bid to host the 2030 World Expo, it's definitely expected that not only economic and industrial benefits, but also significant socio-cultural impacts will be generated through, influx of domestic and international tourists all here in Busan. And that's it for Up Busan 2030, a daily campaign for the Busan World Expo. With that, let's take a quick song break. This is Elton John with Cold Heart.
Some things look better, baby, just passing through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man I think I am at home. Oh, no, no, no. And this is what I should have said. Touchdown brings me round again. Well, I thought it, but I kept it. No, no, no. Beyond the borders of Busan, bringing the world back to you. Busan Worldwide with Stephanie Yoon. The country's housing agency is calling attention to Correspondent Report. That's right, it's time for Correspondent Report, where we connect with our reporters from all around the world. And today, we're going to hear from our reporter based in Indonesia. 네, 인도네시아 자카르타의 이영미 통신원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. All right, we have Miss Lee Young-mi based in Indonesia, Jakarta. So let's jump into our first topic for today. Now, a road named after the Korean independence hero of Indonesia, Yang Chil-sung, has been established in Indonesia. So let's hear a bit about this. 네, 첫 소식 볼게요. 인도네시아의 독립을 위해 싸웠던 조선인 양칠성의 이름을 딴 도로가 생겼다는 소식인데요. 이 내용 전해주시죠. 네, 지난 10일 서부자바 가루군은 인도네시아 국경일인 영웅의 날을 맞아 가루군에 기여한 교육자와 영웅학자 등의 이름을 딴 27개의 새로운 도로명을 사용하기로 했다고 밝혔습니다. 새로운 명칭이 붙을 도로 중에 하나가 바로 인도네시아 독립영웅 양칠성의 인도네시아 이름을 딴 코마루딘 도로입니다. I see. So on the 10th of this month, Garut Regency in West Java announced that in commemoration of Indonesia's Heroes Day, they would name 27 new roads after educators and heroic figures. And one of these newly named roads is the Komarudin Road, named after the Indonesian independence hero of Korean descent, Yang Chil-sung's Indonesian name. 이 양칠성과 가루군은 어떤 밀접한 관계를 가지고 있나요? 네, 가루군은 양칠성이 소속됐던 팡에라파팍 유격대의 기지가 있던 치피콩 마을의 한 도로에 그의 이름을 붙였다고 밝혔습니다. 1919년 전북 완주에서 태어난 양칠성은 1942년 일본군의 연합군 포로 감시원으로 인도네시아에 오게 되었습니다. 당시 인도네시아는 350년간 네덜란드의 식민 지배를 받다 일본에 점령된 상태였습니다. So a little bit of history, right? Garut Regency decided to name a road in Chipikong village where the base of the Pajuran Papak guerrilla unit to which Yang Chil-sung belonged is located. Now, Yang, born in 1919 in Wanju, Jeonbuk, Korea, arrived in Indonesia in 1942 as a Japanese military surveillance officer. And at that time, Indonesia was under Japanese occupation after 350 years of Dutch colonial rule. 1945년 일본이 패전하고 물러나는 과정에서 독립군으로 합류하게 되었군요. 네, 맞습니다. 인도네시아를 재점령하려는 네덜란드에 맞서 인도네시아는 4년간 독립전쟁을 벌였는데요. 이때 양칠성도 인도네시아에 남아 독립군으로 합류했습니다. 폭탄 전문가로 네덜란드에 대항하던 양칠성은 인도네시아 독립전쟁 종전을 앞두고 붙잡혀 총살당했습니다. 인도네시아 정부는 1976년 양칠성을 외국인 독립영웅으로 추서하였고 현재 그의 유해는 가루군의
센졸라야 영웅묘지에 안장되어 있습니다. I see. So as Japan retreated, Indonesia faced the prospect of reoccupation by the Netherlands, and Yang chose to stay in Indonesia and join the independence forces. Known as a bomb expert, he fought against the Dutch forces, and just before the end of the Indonesian War of Independence, he was captured and executed. In 1976, the Indonesian government honored Yang Chil-sung as a foreign independence hero, and his remains are buried at the Hero Cemetery in Garut Regency. 조심스러운 얘기지만 일각에서는 친일 부역자라는 비난도 받는다고요. 네, 1995년 양칠성이라는 한국 이름으로 바뀌기 전에 야나카와 시치세이라는 일본 이름을 사용했기 때문에 그런 말이 나온 듯한데요. 양칠성에 대해 연구한 역사연구협회 히스토리카 인도네시아는 5년 만에 양칠성 도로가 현실화되었다며 기뻐했습니다. 그간 양칠성 영화를 준비하려는 움직임도 민간에서 있었는데요. 최근 가루군청이 특정 업체를 지원하며 영화 제작비 모금 행사를 하기도 했습니다. 해당 업체는 한류 스타를 출연시키겠다고 밝혔습니다. All right, so let's talk a bit about this. So some criticism have arisen due to his use of the Japanese name Yanakawa Shichisei before his name was changed to Yang Chil-sung in 1995, and that might be the reason why there was some criticism. Now, the Historical Research Association Historica Indonesia, who actually studied Yang, expressed joy over the realization of the Yang Chil-sung Road after 5 years. In August, a ceremony was held to mark the production of a film about Yang's life titled Second Hometown, featuring a popular Hallyu star leading in the leading role as well in the future. And with that, let's move on to our next news item. The son of President Joko Widodo is persisting in his candidacy for vice president through what is being called a unconstitutional electoral ruling. So let's hear a bit about this. 다음 소식 볼게요. 조코 위도도 인도네시아 대통령의 장남이 선거법 위헌 판결이라는 변칙을 통해 부통령 출마를 강행해 여론이 들끓고 있다고요? 네, 내년 6월 14일에 열리는 인도네시아 대선에서 현 인도네시아 대통령의 장남이자 수라카르타 시장 기브란 라카부밍 라카는 대통령 후보이자 현 국방부 장관인 프라보어 수비안토 그린드라당 총재의 런닝메이트로 출사표를 던졌는데요. 기브란 시장은 올해 36세이며 인도네시아 선거법에는 대통령과 부통령의 피선거권 연령을 40세 이상으로 제한하고 있습니다. 그렇군요. So in the upcoming presidential election on February 14th, Gibran Rakabuming Raka, the son of the current Indonesian president and the mayor of Surakarta, has thrown his hat into the ring as a running mate of Prabowo Subianto, the presidential candidate and chairman of Gerindra Party. Gibran, who is 36 years old this year, is actually violating the age restriction of 40 for presidential and vice presidential candidates set by Indonesian electoral law. 그럼 선거법을 위반하면서까지 부통령에 출마를 하는 악수를 둔 것인가요? 네, 인도네시아 헌법재판소가 현재 40세인 대통령과 부통령의 출마 연령 제한을 유지하면서도 선거법을 바꿔 선출직 공무원은 적용하지 않는 예외 조항을 만들었는데요. 문제는 헌법재판소장이 기브란 시장의 고무부란 점입니다. 헌법재판소장의 주도로 지방자치단체장으로 선출됐던 사람은 연령 제한을 적용받지 않아야 한다는 헌법 소원이 받아들여지며 기브란 시장이 대선에 출마할 수 있게 돼 논란이 더욱 커졌습니다. I see. So Constitutional Court of Indonesia maintained the age limit of 40 for presidential and vice presidential candidates while creating an exception clause that does not apply the age limit to elected officials. The issue arose when it was revealed that Gibran Raka's uncle is the chairman of the Constitutional Court. And with his leadership, a constitutional petition arguing that those elected as local government leaders should not be subject to age restrictions gained acceptance following Gibran to run for a vice president, sparking further controversy. 현재 대통령의 아들의 부통령 변칙 출마에 대한 인도네시아 여론이 어떨지 궁금한데요. 네, 기브란 시장과 런닝메이트가 된 프라보어 후보는 인도네시아 대선 여론조사에서 줄곧 선두를 달리다 6개월 만에 간자르 후보의 역전당했는데요. 현재 언론은 조코 위도도 대통령이
선거법을 바꿔가면서까지 자기 아들을 부통령으로 내세워 정치 왕조를 구축하려는 시도에 시민들이 반감을 보인 것이라 해석했습니다. 실제로 이번 설문조사에서 50%에 가까운 응답자가 기브란의 출마가 부적절하다고 답했으며 60%는 인도네시아에 정치 왕조가 필요하지 않다고 답했습니다. I see. So Prabowo, who became the running mate of Mayor Gibran, consistently led in Indonesia's presidential polls, but fell behind and was overtaken by the candidate Ganjar Pranowo after 6 months. Local media interprets this as public resentment against President Joko Widodo's attempt to establish what they are calling it a political dynasty by changing electoral laws to present his son as a vice presidential candidate. And in a recent poll, nearly 50% of respondents stated that Gibran's candidacy is inappropriate. Well, with that, let's move on to our final topic for today. A first-generation Korean-Indonesian lawyer is running for parliament in Indonesia. So let's hear a bit about this. 마지막 소식 볼게요. 이민 1세대 한인 변호사가 한인 최초 첫 외국인 출신으로 인도네시아 국회의원에 출마하게 되었다고요? 네, 그렇습니다. 자카르타의 한 법무법인의 대표 변호사로 활동하는 김종성 변호사가 골롱한 까르야당의 국회의원 후보로 공천을 받아 자카르타 제2선거구에 출마하게 되었습니다. 김종성 변호사는 인도네시아 국적을 취득한 한국계 인도네시아인인데요. 현재까지 한인 동포가 국회의원 후보나 지방자치단체장으로 출마한 경우가 없었고 외국인이 인도네시아 국적 취득 후 국회의원 후보로 출마한 경우도 없었습니다. Oh, I see. So Kim Jong-sung, a lawyer and managing partner at a law firm in Jakarta, has been nominated as a parliamentary candidate for the Golkar Party in Jakarta's second electoral district. Now, Kim, who acquired Indonesian citizenship, represents the first time a Korean Indonesian has run for parliament, and it's unprecedented for a foreign-born individual to run for Indonesian parliament. 예, 한국의 인도네시아인 변호사가 인도네시아 국회의원 후보로 출마하게 된 배경도 설명 부탁드릴게요. 네, 올해가 한국인 진출 103년째의 해이며 한국과 인도네시아 수교 50주년의 뜻깊은 해이기에 더욱 힘이 풀렸을 것이라 추측됩니다. 1992년 인도네시아를 이주한 김종성 변호사는 인도네시아 대학교 법과대학에서 소송법을 전공했으며 인도네시아 법과대학 대학원에서 경제법을 전공했는데요. 현재는 한국 기업과 인도네시아 기업, 한국 동포 등의 법적 조력에 앞장서고 있습니다. I see. So this year marks the 103rd year of Korean migration, and it's the 50th anniversary of diplomatic relations between Korea and Indonesia, which likely added significance to Kim Jong-sung's decision. Having migrated to Indonesia in 1992, Kim studied litigation at the Faculty of Law at the University of Indonesia and specialized in economic law at the university's graduate school. Currently, he actively assists legal matters for both Korean and Indonesian companies and provides legal support to the Korean expats community. All right, well, that's going to do it for today's correspondent report, and we'll definitely have to keep an eye on this topic in the future. 네, 인도네시아 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 인도네시아 자카르타에서 통신원 이영미였습니다. All right, and that was Miss Lee Young-mi based in Indonesia, Jakarta. And that's going to do it for today's correspondent report, connecting with our reporter based in Indonesia. And listeners, the time is now already 11:53. Time flies, and Busan worldwide is just too short. An hour is honestly always too short. But if you enjoyed today's show, do tune in tomorrow at 11:05 a.m. for more interviews and correspondent reports and some updates about a World Expo as well. This program was produced by Tina Park, written by Pang Mira, and I've been your host, Stephanie Yoon. And the final song for today is Damien Rice with Cannonball. I'll see you tomorrow. There's still a little bit of your taste in my mouth. Still a little bit of you laced with my doubt. It's still a little hard to say what's going on.
I can't say what's going on. Stones taught me to fly. Love taught me to lie. Life taught me to die. So it's not hard to fall when you float like a cannon. Oh, there's still a little bit of your song in my ear. There's still a little bit of your words that I long to hear. You step a little closer to me, so close that I can't see what's going on. Stones taught me to fly, and love taught me to lie. Life taught me to die, 'cause it's not hard to fall, and I don't wanna scare her. It's not hard to fall, and I don't wanna lose. It's not hard. Hi, I'm Roberto Fernandez from Mallorca,